First one I sung, I believe, was a religious song. Tarota? No, Ano siya? I think when I composed Amay Namon. Hino ba naman haton ang di rin makilala kan Melvin Corpin, usa nga full-time musician, composer ngan arranger. 40 anyos na yan hi Melvin ngan may upat nga anak. Natuod ni Melvin nga dako ang pag-asahan mga lokal nga mga kompositor din nga aton dapit nga umuswag kumuusa nga industriya. Industriya itong mga lokal na composers. Yes. There's an industry. Okay. Yes. Even in I even believe that even in large scale industry, in a large scale, we will be able to make it. Kaya dami ito atong talents din. I think it's a matter of tapping these talents, getting organized, and then putting up some foundation, and then selling these wari-wari songs. It's a good business, all right, but it's not so much a business, but so much on what we can do to Leyte and to our economy. Nagtikang hi Melvin Corpin ang hininga negosyo, di pa hantuig 1996. There is, pero I know a lot of people can also do the same thing as I'm doing now, as what I'm doing now. But I think I was the only one who took the risk to I plunged into this, and well, I'll see what happens, what I'll get, or what I will accomplish. But it's more of I think the driving force para guna ako. The driving force for me is that notion of what I can do to these people in terms of music. Sumala pa kan Melvin ang mga kanta nga liniti sa Marnon in may pagka-traditional pa ang forma. Siya po mga amo lagihat ng mga kanta, mga baga nakita na batin. Mga before, so like the composition of Father Eleno who's from Katarman, ano niya, there's a pinch of tradition. Ano ako na-observe. Or may another traditional form that's being adopted by our composers here, mga pagka-cha-cha, may pagka-bossa nova. So, but mine is different. Okay, may pagka-western. It's more of, it's different because I adopted the western form, but I used the waray lyrics instead of. Ang pag-uso yanahan kanta nga di ba palangga mo ako ni Mike Ayong sumalapakan Melvin inusa nga prueba nga kinakarawat ang mga waray-waray ang mga liniti sa Marnon nga mga kanta. May na po luminos 50 nga mga kanta nga liniti sa Marnon nga nahimo hi Melvin Corpin ngan maabot him 500 o kon 500 kung iguupod anya tanan nga iya mga komposisyon. Para kan Melvin, ang pagkomposan kanta in bagala, hinagluluto, in pagkaon. I love composing. I love composing songs. I can even compose songs every minute. Give me a minute or 5 minutes or 10 minutes. It's there. Para ang mga gusto maging kompositor, adi ang mensahe ni Melvin Corpin para ha iyo. It doesn't matter at all whether you're composing your song in any form, whether you're composing your song in jazz or not. The form doesn't matter. So music doesn't matter at all.
may you be composing your songs in jazz form, rock form, classical, name it, doesn't matter. What is important of all is that your message, the message that conveys, the message that is being conveyed in your song, it has something to do with attitude, it has something to do with culture of people, it has something to do with the person, with the society, with the community. It should be something positive. Gimpabati hamon ni Melvin Corpin ang pinakabago niya komposisyon nga iya ginngaranan Kami nga Kalag nga sumalapaiya usa han iya pinakamaupay nga komposisyon. Kami nga Kalag, luyog ang panahon, dumduman akong duman, napakatuig na, kalag na himisan, di kang hanimuguma, kayang ginimingawan ko, magtangis nga ulong, di kang haingginom. Kinabuhi ko kung iinin mga kami nga Kalag. Then the second part. Inautong tali na mahibulat, buhat akong may paagi ka gugma. Kasing-kasing ko, ibinabayaw ko, ay mula Ginoo. Inidalan kaya mo man